فاول حاجه هتكلم فيها اللي هو blockers to high performance. Actually, let's not call it high performance. Let's call it blockers to effective teamwork. The next thing that we're going to talk about is called way of being. To describe the way of being, one of the ways I'll talk about it إن إحنا دايما في العربي في الإنجليزي across cultures, most cultures عندهم saying it's not what you do that's it's not what you say that's important, it's what you do. يعني يعني أهم حاجة مش كلامك، مش مهم الكلام الحلو أو الوحش، بتعمل إيه؟ What you do. The way of being بيقول لك it's not what you say that's important and even it's not what you do that is important. معايا؟ طيب. If it's not what I say and it's not what I do, what is it? خلوكم معايا. This is going to sound crazy, but I will give you examples. وانتوا فكروا معايا. So if I'm working with another member of my team, or I'm working with another team, it's not what I say that's important. It's not what I do. What is important? What is important, خلوكم معايا, is what's in your heart. يا عمرو احنا software development وengineers وتقول لي it's what's in my heart. Stay with me. So سؤال، خلينا نرجع ل our experiences. Have you ever اشتغلتوا مع حد they say the right thing, they do the right thing, يعني مش عارف تمسك عليهم حاجة، بس you know إن في حاجة مش مظبوطة، you know معلش أنا كنت في أمريكا كتير، you know they're full of shit، بيحاولوا يستغلوك. Yeah? I don't see a lot of cameras بس yes. بعض الناس كانوا بيعملوا أذكياء يعني. يعني هم they're saying the right things, they're doing the right things، بس احنا في حاجة مش مظبوطة. يعني I call this the bullshit meter. احنا في مصريين we have one of the best bullshit meters in the world. معايا؟ تمام. طيب. The other example. Have you ever worked with somebody صعب التعامل معاه أو معاها، دبش، yet they still have your respect and they follow you؟ جزء المجتمع. طب وانا بتكلم في البيزنس، هو في المجتمع بقى، بس في المجتمع. طب ما هو this person says the wrong thing, this person does the wrong thing، بس somehow في حاجة من جوه لا and I can follow that person, I can work with that person، أنا بحترم that person. I know this sounds crazy، بس افتكروا in your examples. أشرحها لكم scientifically بقى، مش هو الواقع. إحنا in human communication the information that's provided in the words that we say is roughly 5 to 7% of the communication بتاعنا. طب بقية ال 100% فين؟ They're in the tone of voice, they're in body language, they're in we communicate so much more. This is why مثلا if we're running this class, if we're having a serious class, I would ask everybody to turn on the video. ليه؟ Because we communicate more that way. Unless you have 100% control في 40 عضلة في الوش, unless you're in 100% control of your facial expressions, of your body language, of your tone, when nobody is, it gets communicated. That's why, this is why we trust this person اللي دبش, or we don't trust this person. مش عارف امسك عليه حاجة, بس في حاجة مش حاسسها. لا, ما هو انت السبكونشس بتاعك بيبروسس التون والبودي لانجوج وكل حاجة, and it tells you warning sign.
فال way of being is really important. Now let's relate this to software and teamwork. أنا many years ago I was at a conference, I did presentation. بعد البرزنتيشن في ناس بتيجي للبرزنتر وتسأله وجالي واحد مش هنساه بيقول لي thank you يا عمرو, this was very very useful. Can I get your advice? قلت له تحت أمرك. قال لي أنا شغال في Agile و I know it's very good, بس في شوية حمير عندي في الشغل مش فاهمين ومش شايفين إن this is a better way. ممكن to recommend a few books عشان يقروها عشان الجماعة الحمير دول يفهموا. Now put this, he had been trying to get his colleagues إن هم يتعلموا Agile ويعملوا Agile معاه بس مش قادر, بس هو شايفهم حمير, you know, not very smart, مش فاهمين وكلام من ده. فتخيل if not just our words are communicated. الراجل ده بيقول انا رحت الكونفرنس وعندي رصة كتب هنا وتفضل الكتاب ده هيساعدك, بس البادي لانجوج والتون وكل حاجه في سايلنت يا حمار في الاخر. Will it work? This is the key. It will never work. فال way of being tells us ان احنا we either see people as people or we see them as obstacles. They're in our way. If we see people as obstacles, it comes, it's also communicated. هقول لك صباح الخير هتسمع يا حمار. أو if I see you as a person, هقول صباح الخير وهتسمع احترامي ليك. It affects our way of working. Think about it بقى في الexamples بتاعتكم في الشغل. Have you ever had a problem with another team وهم وحشين وهو مش عارف ايه وهو ده الصح, دول شوية مش عارف, you cannot work effectively معاهم? So this is the second invisible blocker to effective teamwork. How we see each other. If I do not respect you, if I do not see you as a full person, if I see you as in the way of getting work done, this will cause a problem. You are much less likely to be effective as a team لو ال way of being بايظ ما بيننا وبين بعض. معايا؟ طيب انا دي اعملها زي يعني نتصرف فيها ازاي جوه التيم؟ ما هو دلوقتي انا I feel ان somebody ده obstacle. حلو؟ ويمكن الناس اللي surrounding حواليه برضو حاسين ان هو obstacle او موصل لهم الفيلينج ده. نعمل ايه بقى؟ Alright. Now معلش انا يعني دي حاجه مش ممسوكه قوي, يعني دي حاجه مش هنعرف يعني حتى هنعرف هي مش ممسوكه بس هنعرف. ما هو ده I mean حتى لما بندي فيدباك يعني احنا دايما بنencourage ان الناس تدي فيدباك مثلا, بس الفيدباك ده مبني على حضرتك تعرفي حضرتك يعني احنا يعني انما الاعمال بالنيات, نيتنا باينه, احنا مفضوحين. This is a personal thing. Actually, I have two answers للحكايه دي. I can give you a quick answer دلوقتي بس we're limited in time. We will talk about this in the end. Actually, أنا ومنى, we have in the future, I think in the near future, a full day where we get beyond what are these problems. طيب أغيرها إزاي? How do I solve this problem? How do I solve this problem? How do I solve this problem? بس يا باسمة, actually سؤالك correct. يعني my quick answer is you're trying to change that person. You have to change yourself. لازم to find a way ان انت تشوفي that person as a person. اوكي. من غير ما تظبطي الحكايه دي جواكي مش هتعرفي تكلميه. What I left, Anatomy of Peace, is a book, title of a book where I learned this. It's a beautiful book. It will tell you يعني how to do this. وكمان بتبتدي بقصة صلاح الدين الأيوبي, which is very interesting. And then دخل الحرب في way of being وكده. It's a really good book. Okay. واحنا بعد ما نخلص منى we'll send this my notes out as PDF عشان تبقى عندكم. تمام.
هو الحته دي بسمع يعني هي مش بتبقى سهله وفعلا هي مش ممسوكه، بس اول حد تشتغلي عليه زي ما كان عمرو بيقول نفسك، قبل حتى ما تشوفي بقيه التيم باصص له از اوبستكل ولا لا. انت اشتغلي على نفسك مع الشخص ده. طب انا شايفاه اوبستكل ليه؟ طب ازاي اشوفه از ا بيرسون؟ طيب انا ممكن اعمل ايه مع نفسي؟ شويه امباثي، ازاي ان انا اتعاطف معاه، اقعد اسمع منه قبل ما اديله فيدباك. بس انا بالنسبه لي انا عندي يعني مش قاعده، بس انا بحاول حاجه اطبقها، ان انا مش هعرف اقعد ادي لحد فيدباك او اخد منه اوتبوت وانا شايفاه اوبستكل. ممكن اجل القعده، ممكن ان انا اشوف حد تاني حاسه ان هو يعني متقبل اكتر يتعامل مع الشخص ده واخليه. بس الحته دي مهمه قوي. لو انت قاعده معاه وشايفاه يا حمار ما تقعديش يعني معاه. ساعات بنحاول نتفادى ده. بس مهم ان احنا نشتغل فعلا على نفسنا. طب انا ازاي اشوفه حاجه تانية؟ ممكن ساعات كتير لما بنقعد ونسمع منه بتبداي تشوفي حاجات. لما بتقعدي تسمعي مش تتكلمي في المشكله، اقعدي اسمعي معاه عادي، او نتعرف عليه بشكل شخصي. الحاجات دي كلها it helps. واول حد لازم تساعديه هو نفسك.